Kupatse moni kuti monire mwatandala uli muli uli mwachoma bwanji mwaswera bwanji muli bwanji moni tuzindire uli tuswerere uli mwadokera tani moseliwa boma atu namba 29 tikupatse moni kuti muli bwanji muziyankhulo zanu zonse kumeneko. Timakunyadirani Amalawi kwambiri chifukwa ngakhale dziko lathu lilosauka kunyumba kuno koma mbali zonse zimene muli kulikonse kumene muli kati dziko la Zimbabwe la Zambia kuti ku South Africa sino anthu aulesi sino anthu opusa sino anthu olepherayi mumadziwika timadziwika ngati mtundu wa chikondi komanso mtundu wodzipereka pa ntchito. Chimenechi tinene kuti tichibweretsenso chibwerere kumudzi kuno chifukwa Malawi ku Kenya ku UK ku China ku Siberia ku Australia ku America ku South Africa ku Namibia ku Botswana amadziwika kuti mukalemba ntchito Malawi mukagwira ntchito ndi Malawi mukakwatiwa ndi Malawi mukakwatira Malawi ndiye kuti mwapeza mtendere. Koma khadwe limene likwathu kuno lukhala ngati linapelepeseka linapima likhala ngati kuti lidapinikidwa. Ife mboma namba 7 tufuna kubweretsanso chinchitiro khalidwe limenelo kapena kuti pa Chingereza amati dignity imeneyo ibwererenso dziko la Malawi lino. Tisamadziwika tisamakondedwa tisamakhala khalidwe mayiko akunja tidziyambira kuno kukhomo. Amalawi takubweretsani boma namba 7 lero pamene tikupitirizabe sabata yatha tidati mwina wakukhala komaliza iyayi tibwera kawiri konse kukamba nanu kufikira zimene tapangazo zitapsa ndi tidzalengezanso pano kuti ayi basi tathala nazo tsopano tiye tikapatsane moni pa ground. Lero pa 4 June la sabata la Mulungu Sunday tabwe kuja kupatsani yankho limene mwakhala mukufunsa kwambiri kuti kodi mukamanena kuti boma namba 7 simunasiyepo kena kache chifukwa tikufuna mbali zonse muzigundegunde mbali zonse muzimenye kuti tikhulupirireni kuti mudziwe zimene mukunena kapena simukudziwa. Ndiye lero takubweretserani kuti kodi chitetezo cha Malawi chitetezo chanu inuyo Amalawi m'midzimo m'mizindamo m'malokeshonimo m'malire omwe dziko la Malawi chidzakhala cha mtundu wanji. Mufuna mulimbe mtima motani kuti chitetezo chidzakhala chotani mboma namba 7. Lero ya Malawi timafuna kudzakuwuzani motsimikiza kuti nkhani ya zachuma ndiye tayankhula, nkhani ya zachitukuko tayankhula, nkhani ya mmene tidzapangirenso dziko likachingapo tayankhula, maala 6 aja takupatsani onse aja, maefo 3 aja takupatsani onse aja, koma zoonadi pa chitetezo pa sidatisala kupatsire. Lero tabwera kupatsirani chitetezo kuti kodi m'midzi mwanumo m'manyumba mwanumo m'madera mwanumo chitetezo chidzakhala chotani. Lero liti mafoti yankhule izi sitingodzakuwuzani za chitetezo m'malokeshoni m'mizinda m'midzi kapena malo okomanirana tudzakuwuzani za chitetezo ngakhale mmene mumagona mzipinda zanu. Boma namba 7 likubweretsa chitetezo chotani kwa inu Amalawi. Monga ndakamba kale mapologalamu a boma tinamaliza kale pano timangodza kugayirani mfundo yathu yoyamba timafuna mudziwe izi. Tidanena m'mbuyomo zili manifesto kuti boma namba 7 likubwera kudzatsegulanso malamulo amene aphikidwa 1994 koma anatsekedwa ndi maboma 5 apita pa nyumba ija ya mafumu yotchedwa Senate.
tidakuza kuti boma namba 7 likudzagulanso kudzachotsanso malamulo athu kuti nyumba ya mafumu ibwerere ndipo mafumu alowe nawo mboma adziyendetsa nawo boma. chimene tidayankhulira ichi tidayang'ana chitetezo cha dziko mumbangamanga kwa inu nzika, midzi, makomo, malimana komanso mizinda ndi matawuni malocation. Tidayankhula mozama chifukwa tidadziwa kuti munthu wa ndale simungamkhulupirire. Dziko silingayende ndi andale okha limaphonyeka ngati palibepo anu ake a dziko omwe ndi mafumu. Ndiyetu Amalawi pamene tubwera pano sutangobwera kungolota kungodzuka tidayamba tayenda dziko lapansi. Kodi anzathu awo amatani kwawo? Kodi anzathu awo amatani kwawo? Ndiyelere ndikupatsani chitsanzo maiko awiri kumene dziko lingachepe lingakule nkhale atavutika bwanji. Boma lawo lidzakhala likuyenda bwino chifukwa choti kuli nyumba ya Senate. Chitsanzo chake ndi dziko la Botswana ndi dziko la Lesotho. Ena anena kuti chifukwa dziko la Lesotho lachifumu ndiye chifukwa mfumu nyumba ya Senate imayenda, koma dziko la Botswana si lachifumu, koma nyumba ya Senate iso kumeneko ikugwira ntchito. Nyumba ya Senate ku Namibia ikugwira ntchito. Koma lero tikupatsani maiko awiri okha, dziko la Botswana ndi dziko la Lesotho. Anthu andale si anthu akhulupirira. Ife amene ife tiyankhule momwe Malawi sikuti muti mkhulupirire chifukwa ndi pakamwa podya mchere ndi shuga. Tikhoza kunama ungofuna tikalowe mbomamo, koma pofuna kukutsimikizirani kuti sitikungobwera kudzangonama, koma tikuyang'ana kukoma kwa dziko, kukwera kwa dziko ndi kusintha kwa dzikoli nchifukwa tikukhazikitsa mfundo ndi ndondomeko zoti mafumu adzakhaleko. Pa chifukwa ichi, fundo yachiwiri, nyumba ya Senate iyi tikudzayikhazikitsa mbali imodzi nyumba malamulo, kumene nyumba ya malamulo idzakhala ngati ya mapasa atsopano. Mmadziwa nthoji ya mapasa ija zimakhala ziwiri chonchi, koma nthoji imodzi. Nyumba ya malamulo imene ku Lilongwe idzakhala ndi aphungu ovoteredwa. Nyumba ya malamulo imene idzakhala ku Zomba idzakhala ndi mafumu amene savoteredwa, amalowa chifukwa cha magazi ndi mtundu. Chifukwa chani nyumba ya Senate ikupita ku Zomba? Ife mboma namba 7 tikudzachepetsa mphamvu za malo amodzi kudzazigawa. Potero tifuna mphamvu za dziko zigawike madera onse a dziko. Ndiye tiyamba ndi tawuni yathu yoyamba ya Zomba kumene tikasiye ku nyumba ya mafumu, kuja nyumba ya parliament yoyamba inali ku Zomba, imene ija ndiye ikhale Senate House mu mboma namba 7. Tikudzakonza mfundo imene imota. Nyumba ya malamulo ndimene machiti imapanga malamulo, kupanga malamulo. Koma Malawi mungathe kuvomeza kuti maboma asanu apita, malamulo onse amene akhala kupanga nyumba ya phungu sankomera munthu kumbirima, sankomera munthu ku Sisya, sankomera munthu pa Chisumulu, sakunkomera munthu pa Likoma, sakunkomera munthu ku Khonjeni, sakunkomera munthu kwa Malaka, sakunkomera munthu ku Kunelekude, sakunkomera munthu ku Nchewu, komanso sakunkomera Malawi kumayiko akunja kuti mati diaspora. Amakhala wakomera ndale wamanga magazi pani zimene zili mmene. Potero ife tidachiona nchanzere kuti tidzutsanso nyumba ya Senate. Ncholinga choti simono malamulo akamapangidwa andale wafinyidwe, kufinyika kwache nkotani. Malinga ndi ndondomeko boma namba 7 tikuti nyumba ya malamulo ipange malamulo, asanapite kwa president kukasayinitsa kuti likhale lamulo, apite ku nyumba ya mafumu kwa Senate. Ku nyumba ya Senate ija kumene kuja mafumu chifukwa choti wenda amachoti sidabwere pa mpando pano kudzakhala ma senators chifukwa cha vote. Tidabwere chifukwa cha mtundu wathu umene kuyang'anira kwathu kukhombweko. Ndiye kuti iwo achadzang'ana malamulo aja kuti kodi Amalawi athuwa akukomeredwa, zikukomera dziko kapena zikukomera andale okha. Ndipo akaona kuti zikukomera andale, mafumu ali ndi mphamvu yoti akhoza kubweza malamulo kuti awawa kunoko sitiavomereza, takambirana ninso kapena chotsaniro muike awa.
ndipo aphungu aja abwererenso akakambirane akagwirizana ndi abwererenso kwa mafumu aonetsetse kuti ayi ngovomerezeka pamenepo ndi akanene kuti ayi basi takuvomerezani apatse na president asaine kuti akhale malamulo a dziko. Potero nyumba ya parliament boma namba 7 ikudzagawidwa pawiri, tikuti nyumba ya m'munsi ni nyumba ya mmwamba. Nyumba ya m'munsi aphungu ovoteredwa, nyumba ya mmwambayi mafumu akumagazi. Choyambirira ndi chitetezo, tikuyang'ana chitetezo cha dziko pa malamulo, chitetezo cha dziko pakayendetsedwe ka dziko kapena ka boma, chitetezo pofuna kuonetsetsa kuti Malawi aliyense akumva kukoma ndi zimene zikuphikidwa ndi boma limenelo la nthawi imene. Mfundo namba 3, boma namba 7 likubwera Malawi kudzamchapanso kuchotsa litsiro lake lonse, kudzampikanso aja pa Chingerezi kuti ma R6, kuphikanso, kutsuka, kuchapa, kubwezera, kukonza, kusitanso. Malawi alipo 6 pa Chingerezi. Ndiye pamene tikudzambwezeranso Malawi moyambiranso tikuyang'ana kuti anthu andale tisalekerere, musatilekerere fwa ifeso tikolowa ndalezo, ndiye musatilekerere pongo tikhulupirira popanda ngodya zimene zili pa ground. Nchifukwa tikuti mafumu adzakhalepo, ndipo mafumu awa akudzapatsidwa mphamvu yoti atsutse, akane, pa Chingerezi amati veto, akhale ndi mphamvu yokana kuti ayi zimenezo sitola kuti apresident akasaini, ayi zimenezo apresident sakasaini, akufikira inu mutazisintha kuti Malawi tsopano boma namba 7 adzathe kumva kuti kukhala ndi boma ndi kusamalidwa, osati kunzunzidwa, osati kuponderezedwa, osati kuberedwa, koma kusamalidwa. Mutu namba 4, Malawi democracy iliyonse imene imabwera pa dziko yopanda diso, democracy imene ndiyolephera, ikhoza kukhala yabodza ndiponso singakumere dziko. Umboni umene umauona kwa zaka 29 tili pa democracy, koma ndingakuwuzeniza Malawi kuti pamene tili pa democracy po, lero li Malawi akamagona diso lili pa khomo, tidzuka mawa, tifika mawa. Lero dziko la Malawi kununkha chifukwa Malawi onse lero amene ali ndi ziweto amagona nazo ku nyumba, kandi nkhumba azipatse chipinda chawo kocho, kandi mbuzi azike chipinda chawo kocho, iwo agone chipinda chinacho. Zikati ziyende kuti mbuzi zikaponda ku chipinda kwinako, dziko la Malawi pansi pa matipati kusowa chitetezo, kusowa chitetezo. Ndife boma namba 7 tikuti democracy tidzayipatsa diso, padzakhale diso lomayang'ana democracy yo. Fa democracy sinati pitani mukaphwanye malamulo, pitani mukakhale opanda malamulo, ayi, ikuti boma la anthu, pa anthu, kwa anthu. Koma tsopano sikuti kwa anthu paphedwe aberedwe, sikuti pa anthu pasakhale chitetezo, ayi, njira imodzi yachitetezo ndi imeneyo. Potero pepani kumawa madzi kutudwa chifuwa voice kumathawa. Potero nyumba ya Senate ikukhazikitsidwa poyang'ana chitetezo cha Malawi, midzi, malokeshoni, mizinda, matawuni komanso malire amayiko athu. Tidziwe zona kuti mafumu awo nthawi zinawo mapitirira mpaka dziko ilo adzakwanitsa kwambiri kuonetsetsa kuti anthu awo maliremo akutetezedwa. Ngati simalire awo sanapitirire dziko ilo, ndiye kuti mfumu yawoko ndi yakunoyi ndiyoyanjana. Chitsanzo, dziko lathu la Malawi, ku Malawi kuli mulanje, ku Mozambiki kuli milanje. Songeza kuti mafumu awa pena pachi ndi amodzi. Dziko la Malawi lathuli maboma awa, kuno ku Malawi kuli machinga, ku Mozambiki kuli lichinga. Songeza kuti anthu ndi amodzi ndithu, ndiye ngati mafumu apatsidwe mphamvu zoyendetsa nawo dziko, chitetezo chidzakhala choyambirira. Potero ife
tinaona kuti chanzeru mafumu awa abwere pofuna kuchepetsa mphamvu za boma limodzi la mphamvu lija mafumu akhale ndi nyumba yawo kuzomba yotchedwa House of Senate. Ndipo tikubwezeranso Malawi pachimake, tikubwezeranso Malawi kuchiyambi ndi nyumba yathu ya parliament yoyamba ya kuzomba ndi kumene mafumu akyungu, amberwa, agomani, alundu, amwase kaya kuti ndani ukwa kumachinga uko kumangochi uko onsewo akakhale nyumba imeneyo kumanga nyumba ya parliament yotchedwa Senate kumene adziunguza andale owakulilongwe akamachita malamulo wawo mosaoneka mutu wache. Mfundo number 5, pamene takonzeka kukhazikitsa nyumba ya mafumu timafuna tikuwuzeni kuti mafumu tikudzawapatsa dzanja lawo la chitetezo la polisi limene tikulitchula kuti Senate Police. Kukakhala ku Botswana ali nayo polisi yotereyi imayendera m'manja mwa mafumu amayitchula kuti local police. Kwathu kuno tidzayitchula kuti Senate Police. Ndipo polisi imeneyi idzaperekedwa kwa mfumu ina iliyonse ya ndodo, ya mwinjiro, ya magalasi, ngakhale mfumu yongoyenda khwatsa. Tikati mfumu yongoyenda khwatsa ndiye village headman. Mfumu iliyonse pakhomo pache idzakhala ndi wa polisi kuonetsetsa kuti chitetezo cha mzika ndera limenelo, mulimana limenelo, mudzi umenewo ali ndi chitetezo chokwanira. Mfundo number 6, Senate Police imeneyi ikudzakhazikitsidwa kuti idzaonetsetse kuti malamulo ena aiwo amene ali ang'onoang'ono adzidzathana nawo konko kumudziko. Milandu ing'onoing'ono ya minda, ya malire, ya mabanja, ya ana kumenyana, ya bambo akagwirira khomo ilo, ya chiwerewere idzidzathera komweko. Wa polisi ali konko, jaji ndi mfumu konkonso. Ikakula milanduyo akayipereke kuzomba kulikulu lawo, akatumize mfumu yaikulu kumene kwibwere idzathe milanduyi isanafike kumanja kwa polisi ya boma, isanafike ku boma la dziko. Komanso nkhani zokhudzana ndi miyambo zinamwali, miyambo ya ndolidwe ndi miyambo ina ya afisi, afumbi ndi zina zotero idzathe kukonzedwa ndi mafumu athu. Chitetezo cha Malawi chitsimikizo chake mchimenecho. Number 6, 7, milandu ing'onoing'ono monga takambira idzana kuti zikambira kumweko, ndipo tidzapatsa mafumu awo mphamvu zoti milandu tina adzingwa kwapula makamaka azibambo omwe wawa, azibambo omenya azikazi awowa adzikwapulidwa zikoti zinayi mkwauza kuti mudzatenga 8 mukabweranso. Pamene paja chitetezo chikuperekedwa aliyense adzakhala ndi mantha. Mfundo number 8, dziko lathu lino kwa nthawi yamba lidzakhala ndi mapolisi awiri, polisi ya dziko jatikuiti National Malawi Police Service ndi Senate Police imene ili ya mafumu. Ndipo mapolisi amenewa adzakakamizidwa kuti aonetsetse kuti kona iliyonse, nthaka iliyonse, dera lililonse kumene kuli Malawi iwowa afikako aliko, ndipo Malawi adzigona tulo akagona ndi usiku, asiye kugona diso lili pakhomo. Mfundo number 9, boma number 7, pachiyambi pamene angolowa mboma likudzathamanga dziko lonse la Malawi kwa atsikana ndi anyamata amene amaliza masukulu awo walemba ntchito yawo polisi, ndipo adzapita kukaphunzira ena Malawi muno, ena apititsa ku Botswana, ena apita ku Lesotho akaphunzire kuti amachita bwanji upolisi wa mafumu maiko amene. Ndipo tidzayamba ndi 5,000 kutha kwa miyezi 6 5,000 ena, kutha kwa miyezi 6 5,000 ena, kuti tionetsetse kuti palibe pakhomo pamene palibe wa polisi, palibe mudzi umene uli wa polisi, palibe dera limene kuti kukachitika mavuto kumanena kuti
taitana ni apolisi azira kuitaniro iya azikali konko ni mafumu awo mene mafumu alili. Mfundo number 10. Mboma number 7, nzika iliyonse tidzaonetsetsa kuti kulandira chitetezo pa Chingerezi pachamati 100%. Kuyerekeza kuti munthu auchokera ku Khombwe kapena ku Chigombe kapena ku Masagondwa kapena akuyenda nsewu wa Ntchire wa Chikwawa kudzera ku Kapichira kubwera ku Blantyre, munsewumo ali ndi chitetezo, kumene achokerako ali ndi chitetezo, kumene akupitako ali ndi chitetezo, ndipo njira mumu akhale omasuka kuti nkhale atati wavutika agona pamenepo adzuka mmawa adzipita ngati chingangwire chikhale chirombo koma osati munthu. Boma number 7. Pamene tikonzekera kuonjezera chitetezo cha polisi, boma number 7 ndikuchita izi pofuna kuti kuonetsetsa kuti nzika iliyonse m'dziko la Malawi yabwereranso ku chikhulupiriro chakale chonena kuti palibe anga ndimenye ntaenda pansi kupita Mulunzu, kupita ku Chileka, kupita ku Lilangwi, kupita ku Chintheche, kupita ku Hola, kupita ku Kalonga, kupita ku Nyungwi. Palibe anga ndimenye pajira, palibe anga ndichite chipongwe chifukwa apolisi adzakhala ali paliponse. Ndipo apolisi awa MUVI number 11 sakukangamiza sakubwera kuti adzang'ang'ana miyoyo ya Malawi okha. Boma number 7 likubwera kudzakweza chuma cha dziko la Malawi, ndiye choyambira nkuona moyo wa Malawiwo nzika ndi moyo wa katundu wake kuti ngotetezedwa, kuyerekeza kuti zonse zole za kumunda, chimanga, mtedza, nyemba, kandi maolanje, mandimu, chilichonse amalima munthu wina aliyense asabe chitetezo chimenecho cha polisi omwepo. Ziweto zimene amaweta m'Malawi chifukwa ndi mbali imodzi yotukula chuma cha dziko. Amene amaweta ng'ombe awete ng'ombe zake mopanda mantha, mbuzi, nkhosa, nkhumba, awete nkhuku, asaope kuna kuti yayi ndigone nazo nyumba muchifukwa mawa sindizipeza. Ayi, ife tabadwa kumene abambo athu ndi amayi athu amatha kukamanga khola la nkhumba pafupi 15 meters kuchokera pa nyumba yathu chifukwa ng'ombe zimanunkha nthawi ya mvula. Ndiye khola limakhala kutali nkukhala ng'ombe zikumene kukoma zikhala kumeneko mpaka mawa mpaka zaka. Boma limene lija Malawi likubwereranso boma number 7 ndi mmodzi mwa ana uja tikuti restoration. Boma number 7 kulibe anatadzabe ng'ombe anzake, kulibe Malawi adzambere nzake nkhumba yake, nkhosa yake, mbuzi yake, nkhuku yake. Ayi, tidzaonetsetsa kuti ayika malamulo okhwima monga mmene tikukhazikitsira apolisi atsopano. Mfundo number 12. Mboma number 7, mabungwe amene apolisi awiriwa adzapatsidwa mphamvu ndi zida kuti aonetsetse kuti midzi yonse, malokeshoni onse, matawuni onse, mizinda yonse ikulandira chitetezo cha pamwamba. Ndibwerezenso pamene kukhazikitsa nthambi ya polisi yachiwiri yotsogozedwa ndi yoyang'anidwa ndi mafumu, tikupanga izi kuti chitetezo cha Malawi aliyense m'midzi, mtawuni, munzinda, pansewu, usiku nkhale masana, ndi ziweto zawo zomwe ndi zolima zawo zomwe zili ndi chitetezo cha pamwamba. Mfundo number 30. Mboma number 7 tikudzaonetsetsa kuti nzika chitetezo chawo ndi choyambirira, ndipo tidzakhazikitsa lamulo lija loti wina ungomuona zolizoli khola la nzake, asilikali asafunse angochita zimene angathe bora ali ndi zidazo. Ndingonena chichichi bwanji chipolopolo chilire mosazengereza chifukwa tufune dziko lathuli liyambenso kumanga chuma chake mopanda mantha. Lero Malawi ndalama zawo kuyika ku banki momwe akadayika kuziweto mantha banki ja yadulenso. Sitidamve Malawi aliyense akuloso
sunga ndalama zake mbanki walemera nazo sitilamve koma amene ankasunga ng'ombe mbuyomo nkhosa ziweto ngati mbuzi nkhuku tidaona akulemera chifukwa zinthu zawo zamagulitsa leroli ulimi umene uja unatha chifukwa cha mantha kuti chitetezo palibe. Boma namba 7 chitetezo chimene chikubweranso ndiye tikuneneratu kuti wapolisi wa boma lalikulu ni wapolisi wa mfumu wa seneti adzauzidwa kuti chipolopolo chilichonse ncha munthu wakuba chigwire ntchito. Chipolopolo chilichonse ncha munthu wakuba chigwire ntchito. Munthu asayende mwabenthabentha, munthu asalephere kukweza chuma chake mdziko chifukwa kuopa wakuba. Akuba amene ndi mulesi ndi awombera. Boma namba 7 muzaka 29 zapita mbuyo mu zaka 29 zinafika Malawi amagona panja. Dziko lathu lino mukulitchula ndi la tropical continent. Makolo athu ndife amene tinkagona panja kuyala mphasa kugona mpaka mmamawa kungodzuka afumbiro kama masomo koma osati wina wako wadzati chili chipongwe ndi usiku wadzati bera kapena wadzati menya kapena wadzati chile chiwembu. Zokolola zisanalowe nkhokwe zimabwera nkuyala pa mpanja pa nyumba chiumire pamene puchimanga popanda odzatola chikonyo chilichonse. Boma namba 7 ya Malawi amene uja akubweranso. Ara number 1 restoration. Zonsezi zachitika chifukwa cha mphamvu ya malamulo amene tidzakhazikitsa oti kumpeza wina ali mutu bibibi omberani ndi amene sumanyanga azikazi azinzani mudzakhala mbali imodzi anthu akuba kukuona mutu bibibi chipolopolo. Mfundo namba 14 pamene boma namba 7 likubwera kudzamanganso chuma cha mkati muno chija timati domestic economy chifukwa ife sitikukhulupirira kuti chuma chathu chingakwere popempha. Tikukhulupirira kwathunthu chuma chathu tikhoza chikweza tokha polima chimanga chambiri, mtedza wambiri, amati nsawa zambiri, nandolo wambiri pepani kuweta ziweto ng'ombe, mbuzi, akalulu, nkhosa ndi zina zimene tidzapatsa Malawi mboma namba 7 kuti adziwetanso chifukwa apolisi athu awa tikudzapatsa kuti adzayendera abulu fa madera mwina ngati kuna mitalala munyika mphiri umo kuchintheja mphiri umo magalimoto sangafike, njinga za moto sizingafike. Ndi asilikali athu a senate tikudzapatsa abulu ajamati mahachi ndiye tidzakhalanso ndi anthu kuti adzilera mahachiwo kuti adziligulitsa kuboma kapena kugulitsa anthu ena amene afuna kuti adziyendetsa njira zawo za mayendedwe za mtengatenga mosavuta kumene kulibe mise. Potero tidzaonetsetsa kuti chuma chathu mkati muno chikukwezedwa poteteza zolima, zoweta ndi miyoyo ya Malawi. Chimenecho namba 1 chuma sizingakwere ngati anthu anu amdzikomo alibe kuthekera kodzipangira okha kumbali ya ulimi ndipo akapanga ulimi kuti asachite mantha kuti akubabwera adzabeya. Boma namba 7 zomanena kuti akuti kuli anthu globale akuti kumachokera anthu kuchokera kuchileka udzabeya anthu kukhombwe zikudzatha chifukwa apolisi adzakhale pamenepo atakonzeka ndi mfuti yake ndi zipolopolo zowerengawerenga. Mulipo 12 adzakhala atakusungirani zipolopolo 12 ndipo kuchoka pamenepo boma namba 7 kukugwetsani ndi zipolopolozo kudzakhala mala kubwera galimoto ya mtaya kudzakusenzani kukakuponyani kumanda opanda mwambo chifukwa ndinu anthu adani a dziko la chitukuko cha Malawi mboma namba 7. Izi sizidzachitika mongo dzidzimutsa tidzalengeza kuti boma ili lakonzeka ndipo labwera malamulo awo ndiye zili ndiwe kabe kutuka ndiye chipolopolo zili ndiwe kambere munthu chimanga chake kutuka ndiye chipolopolo. Potero dziko lathuli tidzasiya kupanga mchitidwe oyipa tidzadzipereka kukagwira ntchito kuti aliyense adzidziletsa yekha. Mfundo namba 14 ya 14 yomwe tinayankhulapo no namba 15 mboma namba 7
akuba onse adzapatsidwa mfundo ziwiri. Mfundo yoyamba, ibani mumeze chipolopolo. Mfundo yachiwiri, ibani mudulidwe manja kapena muchotsedwe maso. Zidzakhala ndikukaba ndidzira kuti ndikameze chipolopolo mmene ndikupita, ndikukaba ndidzira kuti ndikachotsedwa maso, ndikukaba ndidulidwa mikono. Ndidzakhala ndiwe wakubawe kuti usankha chiyani pamenepo. Zili kwa iko. Boma namba 7 choyambirira ifeyo ndi chitetezo cha dziko, chitetezo cha anthu athu, chitetezo cha midzi yathu, chitetezo cha mizinda yathu. Mfundo namba 16. Mboma namba 7, mdani wathu oyambirira ndi adani awiri wokha, katangale ndi umbava. Ngati ukudziwa kuti ndi wakatangale, usalekeze mkulembera ntchito mboma namba 7. Ndi kudziwa kuti ukatulidwa dzala kapena ukaomberedwa kapena ukapita kumakako. Ndi osalekeza mwina ngothawa tumayi mukupita mayiko amene kumabedwa. Mboma namba 7, mdani wathu wachiwiri ndiye aliyense amene adzambere munthu osauka chifuwa. Malawi athuyu tikummanganso kwatsopano, ndiye papezeka wina akambere atibere amene tikufuna kumangansofe, tidzakhala ukwiya naye munthu ameneyo, ndipo adzakhala mdani wathu namba 2. Monga takambira kuti tikufuna kubwezera Malawi watsopano, kubweza Malawi amene tikunjiwa kale, komanso kummanganso kachiwiri, sitidzalola kuti ziwiri zimenezo adani awiri amenewa atiwonongere dziko. Pofuna kuti Malawi wopambana, Malawi wotukuka abadwenso, bajeti yathu yoyambirira kudzakhala kukagula zida ndi zipangizo zowapatsa apolisi athu kuti athetse katangale, athetse kuba, ndipo mtima wokuba ndi wakatangale kungothera athu dziko la Malawi. Zida zimene zokha bajeti yathu yoyamba, tisalangane malipiro a nduna, tisalangane malipiro a president. Tiyambe katangano zida izi zatakonzeka, zili rede. Mwina meti zikagula makansu olimira chamba, meti zikagula matrakitale olimira chimanga, tidzanenaso kugula zida zona kuti wokuba zinthu zimeneziyo akameze nawo bullet chipolopolo. Mfundo namba 17, pamene tikukonzekera kukweza chuma cha mkati mwathu mwa chuma athu muno, tidzalengeza kuti tili pa nkhondo ndi katangale, tili pa nkhondo ndi umbanda. Tifuna tione anthu m'midzimu ali ndi makola akuluakulu a ng'ombe, makola akuluakulu a nkhosa, makola akuluakulu a nkhumba, makola akuluakulu a mbuzi, a nkhuku, a bulu, ndi chilichonse chowetedwa. Ndipo akamangire kutali ndi khomo lawo pozindikira kuti chitetezo boma namba 7 labweretsa. Tifuna kuonetsetsa kuti zokolola zonse za Malawi asachita kusangasanga ukolola zikali zaziwisi ndi kuyika m'matumba zidzidyedwa ndi anakafumbi mmenemo chifukwa kumopa kubati kumunda kwaba kapena aisadzayala pa khomo pa chifukwa abera. Boma namba 7 chimanga chidzidza uma chokha m'mundamo popanda uchigwira. Adziwiretu ogwira kuti kakugwira apa ndimeza chipolopolo. Boma la MRP likumeze anthu dzipolopolo akhalidwa kuba, akhalidwa katangale. Chimene tikufuna m'midzimu zolima zakhale ndi chitetezo, anthu adzakhala ndi chitetezo, mtawuni munso chimodzimodzi, m'mizinda munso chimodzimodzi, m'malokeshoni munso chimodzimodzi. Munthu ayende chokera kulimbi mpaka kundilande popanda womfunsa kapena kumuyimitsa. Adzadziwiratu amene kuti ngati ndimuyimitsa uyu ndiye kuti chipolopolo chikundiona pena pake ndi chimeza basi. Boma namba 7, mawu amene wasimphamba kamwa, mutiyese kuti votera mudzazione fwa zidzachitika ndithu. Mfundo namba 18, pamene tikukonzekera kubwezerezaso ulemu wa Malawi, kubwezeranso dziko lijaona kuti dziko lofunda komanso la mkaka ndi uchi, tidzaonetsetsa kuti mboma namba 7 lili ndi chuma chokwanira choti aliyense amene akuba alandire chipolopolo, wakatangale alandire chipolopolo,
Koma mafuna ndengeze izi boma number 7 silidzakhala ndi ndalama zodyetsa mkaidi ngati mkaidiyo zifukwa zake zokhalira kumeneko zosamveka. Kusonyeza kuti akaidi amene tidzakhale nawo ndi amene tikapeze amene amangidwa zaka zambuyo. Koma ifeyo atsopano mene udzikaba, mene udzikamgwirira mwana, mene ukagwirira mkazi wa m'bale wanzako, mene udzikaba ng'ombe ndi chimanga, ndi apolisi amene akubwerawa sudzapeza mpata woti ugwidwayo udzangomeza chipolopolocho. Izi tikupanga kuti sikhale nthawi yomakhala ndi bajeti yayikulu yokadyetsa munthu wakuba kubulizo. Potero tikupatsa maonena kuti siya kubako apo ayi ubwera chipolopolo, apo ayi udulitsa mapazi okani manja olo ukoledwa diso. Potero tidzaonetsetsa malamulo amphamvu alipo mdziko muno kuti Malawi abwerere ku chithunzi chakale cha dziko lofunda mu Africa muno. Mfundo namba 19 aliyense amadzagwidwa akugwirira mkazi wanzake chida chimenecho tikuchotsa chagwiriracho. Aliyense amadzapeza kugwirira mwana wanzake chida chimenecho tikuchotsa monga takambira kuti padzakhala mfundo ziwiri musankhe kuchotsa chida chimene chalabwacho kapena inu nonse mungopita kumene. Chimene tikupangira izi sikuma mtima koma dziko lasauka kwambiri ogwira ntchito akusauka pamene akuba ndi akatangale akulemera kulemera pamutu pa anthu osauka. Boma namba 7 ndikufuna kuti aliyense adzadye lake thukuta, adzalemere ndi thukuta lache osati wina adzangomdyera masuku pamwala pamutu. Ayi izo zikuphatikiza ifenso andale kutiona kuti malamulo amene tidzakhazikitsa boma namba 7 ndipo ali mu constitution kutiona kuti tayamba kugwiritsa ntchito misonkho yanu monyada moyerekeza mwatipeza m'mabalamu mmamawa ngati pangireni kampeni tichoke chifukwa sitikudziwa chimene talowera mboma. Sitikulowa mboma kudzakugwiritsa ntchito msonkho wanu imene muvutikira nawo kuti ife tikasangalale kumabala, kumakalabu, kumagofu kalabu. Ayi koma kuti msonkho wanu uja umulipira wa polisi ndalama yokwanira ndi amene upeka chitetezo. Msonkho wanu uja umulipira wa msilikali wa nkhondo ndalama yokwanira, nyumba yabwino, uniform yabwino, pogona pabwino chifukwa iye uja ndi amene uteteza ife miyoyo yathu. Ndiye msonkho wanu uja ukalipire nesi amene akugwira ife tili mabala thupi lonseli mphere koma kutigwira kuti tichire amene ndoyenera kuti msonkho wanu ukampatse. Msonkho wanu udzaonetsetsa kuti kupita kwa mphunzitsi amene akudzuka mmamawa kukatiphunzitsira tsogolo la mawa, m'bado wa mawa amene ndi utadzalandire msonkho wanu. Ndiye ngati president mwampeza ali mbala ya Mount Soja Hotel akumwa waini wodula amene chotsani chifukwa ndi woyipa mtima nanga polisi adi anthayani ndalama zimene foti zimene mugula waini zikumwa Msoja Hotel kuno, zimene mugula waini presidential hotel, zimene mugula magali moto odula oyenerawo asakulandira. Boma namba 7 kubwera kudzakhazikitsa zoyenera pamalo pake. Ndiye nzotani zoyenera zacho? 1 oyenera kumuyang'anitsitsa kwambiri ndi msilikali wa dziko, adye bwino, alandire zokwanira, atetezedwe, agone pabwino. For moyo wa msilikali ulibe mwezo, ulibe mlingo. Poteteza inu ndine akhoza kufa nthawi iliyonse. Ndi adyeleretu ndipo adye bwino, agoneretu ndipo agone potentha. Wa polisi chimodzimodzi akakomana ndi akumba kuchako mfuti nawonso ali nazo mwina afa iye alandire yokwanira salale yache, avale bwino uniform yokongola, akagonenso pabwino. Mphunzitsi iyeyo ndiye wapangazi wasula atsogolera dziko, wapanga ma president, wapanga ma director, wapanga ma principal secretary, koma iye nyumba yache akugonabe yodonda galimoto imene saidziwa. Boma namba 7 anthu amenewa akuyenera kudzalandira msonkho wanu momasuka. Mfundo namba 20 dziko la Malawi ndi dziko lokhalo kumene akuba akatangale sadzapeza malo oti kuika thako lawo.
mboma number 7. Mboma number 7, dziko la Malawi ndi dziko lokhalo limene wakatangale wakuba sadzaona nkhale mwala utangikapo thako lachi, chifukwa tikuchotsa miyala imene, tikuchotsa mipando imene, tikuchotsa mtendere umene, tikuchotsa bata imene yoti wakuba apezepo mpata oti adziyenda m'Malawi mwathumu. Tikufuna dziko lapansi anthu adzidzanena kuti ndalama zanga ndapanga ku Irani, ndalama zanga ndapanga ku Qatar, ndalama zanga ndapanga ku South Africa, ndalama zanga ndapanga ku America, ndalama zanga ndapanga ku England, ndalama zanga ndapanga ku Nigeria, ndikadya ku Malawi chifukwa ndikudziwa ndikadya popanda wina wako ondibera ondiyelonda. Tufuna Malawi ameneyo mboma number 7. Dziko la Malawi pa nthawi yambirira tufuna kudzakhala dziko lopanda nkhanza, lopanda umbanda, lopanda katangale, lopanda chisokonezo, dziko la mtendere mu mbiri ya chilengedwe cha dziko. Boma number 7 likulonjeza zimenezo ndipo lidzazipangadi chifukwa takonzeka, zili pa tebulo zonse zopangapanga. Mfundo number 21, pokumbukira kuti chone chenicheni nchoti dziko lopanda malamulo silingapite kutsogolo, silingatukuke, takonzeka ndipo ndife okonzeka kuthetsa umbanda, takonzeka ndipo tililege tayimirira kudzathetsa katangale, kuti opanga malonda ozokopa alendo adzakhale ndi chiyembekezo ndi chikhutiro choti tikapita ku Malawi malonda athu sakabedwa, bizinesi yathu sikalowa katangale. Komanso tikapita kuona njovu kunkhotakota, tikapita kuona njovu Kasungu Game Reserve ka ku National Park, ka ku Lionde National Park, tikache chikoma chathu apo tidzachipeza pamene. Ngati chikoma chathu chacho kande kuti njovu yadya, koma osati mwana wina m'Malawi wakathawitsa, adzakhale ndi umono umenewo, ndiye kuti madola awo, mayuro awo, mayuani awo, mapaundi awo, madinala awo, mapeso awo adzabwera nawo dziko lathuli. Potero ndiye kuti dziko lathu tsopano likupita kutsogolo pa chuma. Mfundo number 22 iyo yachoka kwa ino Malawi kwa ife, ndipo ni mtundu wa Chisilamu umene watiyankhula mawu awa. Abale athu a Chisilamu ali ndi nkhawa ndi mantha poona mmene akhala akuyang'aniridwira maboma apita makamaka pokhudzana ndi sukulu yawo ija amati madrasa. Ndi Asilamu afunsa kuti kodi mboma number 7 ife Asilamu ufe mutiganizira bwanji kumbali ana athu, chifukwa tufuna ana athu aphunzire sukulu ya azunguyi, komanso ana athu aphunzire sukulu yawo ya chipembedzo chathu cha Chisilamu ja amati madrasa. Koma tikulephera chifukwa sukulu ya azunguyi kutenga nthawi yayitali ana athuwa, ndi akabwera ku nyumba agwireza pakhomo apite ku sukulu ya madrasa mpata kusowa. Inu mboma number 7 mukuti bwanji? Malawi amene akubwera tubwera mboma number 7 akubwera kudzabweretsanso Malawi wakale mchimake, kudzamanga Malawi watsopano, kudzabweretsa miyambo yathu ndi zikhalidwe zathu so mchimake. Potero tikudzakhazikitsa lolonena kuti ana apite ku sukulu imene angathere, koma apatsidwenso nthawi yoti akomane ndi miyambo ya makolo awo, zikhulupiriro za zipembedzo zawo pa nthawi yoyenerera. Potero madera onse amene chigawo kapena ndi zigawo kapena maboma amene ana a sukulu awo akupita sukulu ya chizungu pamene samayenera kupita sukulu ya Chisilamu, adzanena kuti pamene dzikwana 1 o'clock kapena 12 atseka sukulu ya chizungu ithere pamenepo, apite ku nyumba 1 hour akathandizana makolo pakhomo, chakuma 2 akakonzekera kupita sukulunso ya madrasa. Kuti sanafike 4 akhale kuti ana abwera m'manyumba adzathandiza makolo awo kugwira ntchito za pakhomo, komanso asapeze mpata ompatsa mnyamata uyo kapena mtsikana uyo kuti abisale kuseri chifukwa cha mdima, ana afike pakhomo nthawi yabwino. Mboma number 7 chitetezo ndi number 1. Chitetezochi cha moyo wa Malawi, chiweto cha Malawi, ulimi wa Malawi, komanso mwana wa Malawi. Izo nzoyambirira ndipo dziko la Malawi lidzakhala loyamba mu Africa muno kuti umbanda udathadi, ndipo udzathadi mwina tisanawambe nzibwabwalo ziwiri zomwe.
munali ndi ine Bantu Sandasumu. Mukhale tsiku lopambana, tikomanenso pompano kapena sabata yamawa sabata imekubwerayi kapena iyayi tikuwuzani ngati panga chitike mwachizili zonse pakatipa kuti tiyamba kuteri koma pa ground ndipo tikubwera ndipo tikubwerezanso pano. Kulibe Mmalawi amene ali kunsi kwa chipani, kulibe. Palibe amene anganene ngwa chipani chakuti ayi. Munthu wina aliyense ali ndi chisankho chopanga poyang'ana ndi mmene Malawi alili. Malawi akuchita kumvetsa chisoni, akulilitsa Malawiyo. Malawi akuoneka ngati ndende pamene lili dziko. Ndiye izo mane kuti chipani changa chakuti iya nthawi ino ndionera kuti Malawi tonse ndinoti bezipani tiyambiranso kampeni kayambika tisankha kuti kodi ine ndime mbaliti nditsate kuti ndipite kuti. Koma ndikupemphani chonchi osangopita chifukwa chetu kumeneko Juma Bantu ngwakwanu kukhombwe musapite chifukwa cha zimenezo. Pitani fote mwamva kuti zimene akunenazo kumeneko adzakupatsanidi ndipo mudziyang'ana m'maso. Kukuwuzani kuti mudzadya katatu mudzidziwiratu kuti kudya katatu kumafuna kugwira ntchitotu, kulima makasi wake mwatipatsa, mwationetsa, mbewu yake mwationetsa, fertilizer wake mwationetsa, mapesticides ake mwationetsa, ndiye mukhulupirira kuti zakadiye kudya katatu. Fwa kungoyankhula sizomveka. Ndiye ndifunse nino dzipolopolo mwinazo dzaphakuba. Ndimafuna ndikutsimikizireni kuti Malawi kuti adzuke tikuyenera kuti tonsefe tidzukenso mwatsopano. Nyimbo ija ikuti zonse tikuchitika m'dziko mwathumo zikuti imvura chifukwa chakaganizidwe. Ndiye lero tikuti Malawi tonse kuyambira kukalongako kukaphera nsanje, kuyambira kumchinji uko kumwanza kukaphera nkhotakota nkhatabe mpaka kuchisumulu mpaka kulikoma tiye tisinthe kaganizidwe. Zongotsatira izi ndizidatsatira nazo malirosi kumanda. Zongotengera izi ndizidatengera nazo mavutozi muovola. Tiye tichite ziganizo zathu posintha kaganizidwe kuti boma la namba 7 libweredi koma libwere losinthadi osati pakamwa. Mukhale m'dziko lopambana. Mulungu adalitse dzikoli adalitsenso tonsefe chifukwa ife kukhala Malawi ndi mdalitso. Ife kukhala Malawi ndi mdalitso. Mulungu sangalenga anthu akakhala akulira moyo wawo wonse tangokhala ndi atsogoleri opanda masomphenya. Ndiye kusintha kaganizidwe kwanu kukhoza bweretsa mtsogoleri, kukhoza bweretsa atsogoleri, kukhoza bweretsa boma loti zona zake lingadzalemenutse ndikutionetsa mdalitso wa Mulungu umenewo. Zikomo kwambiri. Monire Malawi mwatandalauli muliuli mwachoma bwanji maswera bwanji moni tusundire uli tuzwerere uli mandokera tani moseliwa. Greetings to all Malawians inside and outside Malawi. This is one country that we can say
we are a God-blessed nation. Because our race, our tribe, or our people are the most innovative people in the world. Wherever a Malawian is, there is motivation, innovation, and hard work. And that is very important news to know. When a Malawian is in Zambia, he will have a stamp on it. When a Malawian is in Zimbabwe, everyone will know that there's a Malawian here. When a Malawian is in any place, in any corner of the world, there is a stamp, there is an entrance that makes us a special people. We are hard workers, very innovative and friendly people. Our problem today is that we have only exported these characters outside. Today, we have come back to appeal for an importation of these characters back home. Let us show those characters back home. Let us show those characters or distinguish them at home. Because if we do that, this country will be a paradise. Fellow citizens, today is the birth of the 7th Republic, Sunday, the 4th June 2023. And the topic of the day is security of citizens in the villages, cities, and towns in the 7th Republic or in Malawi. I'll repeat. The topic of the day is security of citizens in the villages, in cities, and in towns in the 7th Republic. Fellow Malawians, today again we are here to present to you the birth of the 7th Republic. We have previously dealt with social issues, economic issues, but we have not narrated our blueprint on security of our people in the villages, towns, cities, and along our borders. Today, we are on the security of all our people, including their houses and bedrooms. Point number 1, you are all aware that the 7th Republic is coming to activate the Constitution over the creation of the House of Senate, where Parliament, traditional and village chiefs are going to be incorporated in the system of government by having its own house. The House of Senate is going to be attached to the legislative arm, where House of Parliament will become bicameral, meaning Parliament will have two houses, upper house and lower house. Point number 2, the lower house will comprise men and women elected every 5 years and serve one more term before exiting to allow other Malawians to compete for the same constituents. That is the law of the 7th Republic. Parliamentarian is not going to be allowed to serve more than 15 years. Just as the President of the Republic served 2 terms, members of Parliament also do the same. Why are we saying this? We have seen members of Parliament that have been there ever since 1964, perhaps, ever since 1994, but their district, their constituency is still the same. Yet this country has multiple ideas of Malawians, men and women who can change this country in a very short space of time. Therefore, we are going to change the laws that members of Parliament will also only hold office 2 terms of 5 years. You can be good, you can be beautiful, you can be what? But if you complete 10 years, you have to go and give space to another Malawian to come and save this country. Parliamentarian position is not a mother job, a father job. It's a position given to you by a Malawian. Therefore, in a way of collective decision making, all Malawians must be given access and space to participate. Therefore, in the 7th Republic, we are going to amend the law that members of Parliament must serve 2 terms when they are elected.
This law house will be a body that will formulate laws of the country and be presented to the upper house, that will have our elders in the chieftainships, such as paramount chiefs, senior chiefs, traditional authorities, selected from across the country to be assisted by retired clergy and judges of the country. Retired clergy from the faith organizations, church, whose job and responsibility will be to go through the laws made by parliamentarians, peruse them and understand them before being returned to the president to be signed as laws of the country. Point number 3. Malawi under the 7th Republic is undergoing revamp, renewal and reconstruction. We have 6 eras that we are going to use as our pillars to rebuild this country, to return this country in its rightful image. On this drive, we want to make sure the government is going to be truly of the people, for the people, and by the people. Having studied politics the past 60 years, we have come to realize that politicians do not 100% serve the interests of the people and country, but their personal interests, which are greed and self-enrichments. This is why the 7th Republic is geared to activate the House of Senate to preside as part of Parliament, so that our chiefs will be the people's eyes and the people's guards. Just as chiefs are not voted and have no term limits, we have deliberately reactivated the House of Senate because we are sure that our chiefs in the Senate will not allow politicians in the lower house, as well as in the executive arm, to manipulate or abuse the will of the people. That is the reason why we are bringing the House of Senate. Point number 4, democracy without vigilant eyes can be deceitful and abusive at times. And the democratic system most of the time has no full eyes on civil liberties. This is the reason the House of Senate is crucially important in any democracy. For that, the 7th Republic is coming to create the House of Senate, and it is earmarked to go and be housed at Malawi First Parliament in Zomba district. That's where we're going to put the House of Senate. This is our first step towards devolving powers in the 7th Republic. Point number 5. While we are ready to create the House of Senate in Malawi, we are also going to create a new security arm of police called Senate Police. Our sister country in Botswana, they call it local police. Point number 6. Senate Police will be created to preside each and every traditional chief and all over the country. As we revamp our country, civil cases involving land disputes, garden boundaries, marital issues, and village or local cases will be tried and presided by traditional chiefs there in the villages. Point number 7, and you can see the importance of the House of Senate already. Point number 7, minor offenses and cases that require or needs a lashing or community service will be overseen or carried out by traditional chiefs there in the villages. Point number 8, Senate Police will have national police facilities for holding cells till their cases are resolved and fixed. Meaning our Senate Police will be using services and facilities of national police. For example, a suspect is arrested in the village, he will go on the chief's house tomorrow, he will be taken to national police anywhere in the country to be held there in the cell, and tomorrow morning a Senate Police will go and pick him up, bring him to the chief's house and resolve the issues. Point number 9, the 7th Republic intends to recruit for the first time
5,000 men and women to join Senate Police. We are aware that the past 60 years, National Police as well as Malawi courts have had a backlog of cases, while our police stations are full with suspects without being tried or face justice. The chiefs and Senate Police will help to have the backlog or even empty it, so that our people must be given freedom or face justice. Perhaps go back home or go and save their jails. Point number 10. In the 7th Republic, each and every citizen will receive 100% security in all areas of the country, starting from the villages, towns, cities, borderlines, as well as in the streets, day and night. As we plan to pump more security personnel in National Police by adding Senate Police in the country, the 7th Republic government main focus and first priority will be citizens' security. Point number 11. In the 7th Republic, Malawi National Police Service and the Malawi Senate Police will be mandated to maintain law and order. By extension, the 7th Republic will also promulgate new laws to protect citizens and property. Point number 12. In the 7th Republic, the two police services will be empowered and armed to make sure that villages and citizens, towns and areas and citizens receive ultimate protection and full security. In the past, citizens used to sleep outside their homesteads. In the past, livestock, cattle, goats, sheep, pigs, chickens had crows outside their houses. But I'll tell you this, 29 years later after Matipati dispensation, citizens of Malawi can't leave their livestock outside, can't leave their garden yields outside, such as maize, beans, pigeon peas outside their houses, because security of citizens and their properties are and have been at risk 29 years ago. For this, we have deliberately reactivated Senate House and give them their police arm, so that our people can go back to the ancient times when they were free to sleep outside their homes, when they were free to dry their maize and their harvest outside their yards without fear that a thief was coming. Point number 13. In the 7th Republic, citizen security will be number 1, and we are going to introduce martial law to anyone who is caught or will be caught breaking the law. In bringing back and reviving our historic peace, our citizens must get back to our normal past, where citizens slept outside in peace, when crows were distanced from the houses. After 29 years, citizens are sleeping with goats, sheep and chickens in their homes, which are health hazards to humanity. My brother is sleeping with his goats in his house. I rarely stay 2 minutes in his house, because the smell in there, you can't even contain it. And then we expect a healthy world. The 7th Republic wants to make sure that our peace that we had 31 years of one bad state must return. Malawians must sleep in peace in their houses and leave their animals a distance far in their crows, and they are sure they'll find them intact tomorrow morning. Point number 14. As the 7th Republic government wishes to build and develop domestic economy by empowering citizens to have more crop and animal husbandry, the first thing will be to introduce martial law over anyone found stealing a cob of maize, a head of cattle, and found abusing the peace of citizens. Martial law will work. That is a bullet for one person. No reverse, no surrender, no retreat. One bullet, 1/5. One bullet, one corruption. Point number 15.
In the Seventh Republic, thieves will be given two options. One, and the first option will be, you steal, then you swallow a bullet. No more negotiation. No second option. Steal, swallow a bullet. Or you steal, you lose your arm or you lose your leg. The organ that made you to steal must be removed. Point number 16. In the Seventh Republic, corruption and theft will be and are our enemy number one. We know that revival, recovery, and the other 4 others will be impossible if we will smile, if we will laugh or treat the 2 vices with kid gloves. For us to activate the 6 others of reformation, recovery, restoration, revival, rebuilding, reconstruction, we are not going to manage this if we let the 2 vices of corruption and theft to be among us. Therefore, to ensure a prosperous and progressive Malawi, our first budget will be to procure weapons and tools that will annihilate or eliminate corruption and theft. Point number 17. As we intensify to grow domestic economy, we will declare war against corruption and against theft. We want to see villagers have bigger crows of cattle, sheep, pigs, chickens, horses, donkeys, or any other domestic livestock. We want to see citizens leaving their harvest outside their homes without fear of being stolen. Knowing the geographical build-up of our nation, there are other areas such as Namitarara, Chinteche Mountains up there, Hora Mountains there, Nyika Mountains there, the mountains of Misuku Hills there, where cars and motorbikes cannot be able to pass. The Senate Police will be given horses. This is why the first intake of our Senate Police trainees will be taken to the Mountain Kingdom of Lesotho and Botswana to train, including how to use horses. Because when they graduate, they are coming back home with horses. Therefore, we want to make sure each and every corner of our country, reachable or not reachable, will be reachable. I mean, those areas where a motorbike, where a car cannot be able to pass, they will be reached by horses, rowed by our police in the Senate. Point number 18, as we embark to restore our dignity, the Seventh Republic will have no resources to feed suspects or convicts in prisons. Besides, we do not have available space in our police holding cells and police prisons. You all know how full are our police cells. You all know how full are our prisons. Therefore, in the Seventh Republic, we don't want to add more numbers. So if you are an offender in the Seventh Republic, be ready and prepared to swallow a bullet. We are aware of the stress and pain the past 5 governments have suffered in trying to maintain gangsters and thieves in the police cells and prisons. In the Seventh Republic, we will have no resources to feed, to house and keep enemies of progress. By this, martial law will be applied to bring back the dignity of citizens on the streets daytime and on the streets nighttime. In the villages daytime, in the villages nighttime. In cities daytime, and cities nighttime. Point number 19. Whoever will be caught raping a child or a woman will lose the organ or lose life. Whoever will be caught sleeping or stealing any livestock and farm produce will either lose hands, eyes, or life. Because our economy is going to be built
on the production of what our citizens make. We are bringing back the dignity and integrity that christened us as the home heart of Africa. That's very important. We want to bring back the dignity and the integrity that christened this country as the home heart of Africa. Point number 20. Malawi is going to be one special country where thieves and corruption will find no peace. Let me repeat. Malawi is going to be one special country where thieves and corrupt people will find no place to be. We want to invite global people who love peace and non-violence to immigrate to come and live in Malawi because of this corruption-free and theft-free, crime-free. Malawi will be for the first time be a crime-free country, corrupt-free country, and violence-free country in the history of mankind under the Seventh Republic. Point number 21. Mindful of the fact that a lawless nation cannot develop or move forward, we are geared and prepared to end crime and corruption, to give investor and tourism confidence. We are bringing Malawi where each and everyone will have to depend on his sweat, not on the sweat of someone. We want to tell our people that you only eat what you work for, but you can't eat what you did not work for. If you do so, you swallow bullet or you lose life. This is what I heard today for you on the security of our nation, your security in the villages and everywhere in this country. But let me say something that you people told us or asked us about security. Point number 22. The Muslim society in our country have asked the Seventh Republic what we are going to do in order to accommodate believers space, because Western education occupies a lot of time where faith education in madrasa is impinged. In the Seventh Republic, we will promote cultural and traditional values, meaning Muslim children will have to be allowed to attend both education in their different setups. Meaning hours of Western education will be limited to areas where madrasa schools will be, so that Malawi children will be exposed to all sectors of enlightenment. In the Seventh Republic, we don't believe that only Western education can make a human being. We believe innovative ideas from all sectors can develop a nation. Therefore, Muslims will allow their kids, they'll be given time to allow their kids to attend madrasa schools, meaning we'll have to calculate enough time for children to be able to attend Western education, madrasa education. At the same time, they should also be able to learn back their traditional values as well as cultural values, so that we don't lose our identity as a nation of Africa. Fellow citizens, I want to say this to you all. Nobody should tell yourself that you belong to which political party. A political party is not a name that is pasted in you. It's an ideology, a belief, which means in this era of today, you can only belong to a political party only if the ideologies of the time suits what you need, suits what you expect, can give what is your expectation. Therefore, I want to appeal to all Malawians from all corners of our nation that none of you belong to any political party. But in this era, when we are developing a new concept of life, when we are all fighting for a new Malawi, it is your duty to go to each and every political rally of each and every political party. Go and listen to their ideas. Look them into their eyes. Understand them. Assimilate them. Prove them.
then you can be able to say, I belong to this political background. I say this because our country is leaning behind because of ideologies. There are people who say that traditionally, me, I come from Kombwe. And if by coming from Kombwe, my leader is Bantu Sanders Juma. Yet Bantu Sanders Juma don't articulate policies and points that can change this country. Don't follow a person because he comes from your area or you come from his area. Follow a person because he's got ideological points, realistic ideas that can really transform this country, that can really change this country, that can change the trajectory of our setup as a country. Malawians, this country needs to develop, and for it to develop, it is not going to be somebody from another country. It is one among us. Therefore, it's our duty not to belong, but to listen. Then we can belong. You are with me, Bantu Sanders Juma. Let us meet again next week, perhaps. I was telling you that we are now preparing to go on the ground, and I'm sure sooner or later we are going to announce that we are no longer going to be on social media, or we're no longer going to be on this platform, but we can shake hands on the ground in Masinta, Njamba, Zolo Zolo, St. Augustine, and many other places in our land. But we won't stop giving you updates on social media because we know now that every country that advances is only advancing through social media. Even though some people undermine this platform, but we always give you briefings on what we do on the ground. Every time we have a gathering on the ground, we'll come back on this platform and give you feedback, because most of you are not where we will be. Some of you want to be with us on the ground, and many Malawians are in the diaspora. So you need to be given a brief and kept abreast of what's happening with your beautiful and lovely party, MUVI WACHILUNGAMO Revolutionary Party. May God bless this beautiful country and bless all beautiful people of Malawi. Thank you very much.